taranoina nisi o mata upu e au na sila tutoa ai le komiti le senate. Mau whaamanino fuafuanga whaatatitia le komisi o le ngangana Samoa. O te whaatala whātu I se whaapoponga o tala mai lau KVZK le nei vaenga o le afiafi whaaftetele le whaatasimai le tātu tunu o. E tu moantu I tātu tala, e to oluani le I tāla vau sa la vea I mai le vaenga o le Marine Patrol I le awaudia na le la mai le afio anga o vaitongi, ina ua tawhiwhea I tai ono le malolo si o ngalu. E tu sai maripoti sa au nei li I manisi vaitongi ai ona o le a ave tele le sami o le mafuanga le na tawhiwhea ai nei tau le ai tai ma afia ai vaenga o lantino se itulou I lungo amu. O le taitai o le Marine Patrol ya ina Uberg ma le sunga le lutena ya to elau talopau sa whaatinoina le nengaduenga la veai sa awai foi le vaenga o le EMS whaapea le tine mu mo le langolongo wina o ngaduenga la veai ale ofisa o leo le sami. Na tau au fia le mauta le senate le komiti o suenga po le SSIC mo le talanoina o nisi o mataupu o le ilo mo le lumanai. Na whaamonia o le nisi o mataupu o le komiti au fia I le siliatu ma le lima vaenga taua e te taua I o na sue ma le toa. O se tasi o mataupu o lo sila iai le nei komiti o le 31 miliona tala mai le nofua inga o mawai antu nei le na whaia au noa ma se whaamoninga mai le fono whaitu la fono. O le nei tūlanga ua tūla I mai ni fesili, e winga I vaenga tautupe ma le tausisia o aia inga wha le tūla fono. O lea la ua tōwhia I se lo ia tūto tasi, na te sueina le nei mataupu. O loo whaangasolo pe fuafuanga mo le whaatawaina o le ngana Samoa re nei masina, ma I leo o mai o sui o le official ngana Samoa, na whaamanino ai le tūlanga I peona iei tā penanga mo le nei masina ina ia mautu pea le whaongaina o le tātou ngangana Samoa. Mai le manatu se ito e te patasia itu o le tūlanga peona iei le amatanga o le whaatuina o le komisi nei o le ngana Samoa I lalo le mtanga luenga po le official kovana. Na whaatuina le ma wha tūlanga le tūlafono le luafe luatasi. Ia ona ngai mai le luafe luatolu o le ua itemile na sa whaatino inai ia fuofanga uma le komisi o le ngana Samoa mo le whaatawaina o le vaiaso le ngana Samoa ia ma le masina wai pe o le masina le sa whaatawaina ma le masina o mati I tausanga taitasi laro le tūlafono e whaatawaina ia le masina atole nei ia mo le whaamamaluina ma le whaatawaina lea o le ngangana Samoa I tutonu Amerika Samoa. Peta iane, ono le neva I taimi I le tuai le titi, ono o nisi o whetutu na inga le official kovana ia le ua tuai le titi, ono whaatonu uina ia le whaamoe ia mo le masina le nei o mati, le ua whaamoe le a whaatonu uina ia le whaamana tuina ma le whaamamaluina o le vaiaso o le ngangana Samoa. O le autula le vaiaso nei mo le whaamana tuina o le ngangana Samoa ma le whaatawina. E whaautu I le teu wala ia le ngangana Samoa. Ma o le lau whaamoe mo le porkalame mo le whaangasolonga o le vaiaso le nei mo le whaatawina o le ngangana Samoa. O leo whaapea o le asosa, le asotolu sifulu mati le tula e tolu le uli. O le whaatanu ina I le sauninga mo le whaatawina o le vaiaso le ngangana Samoa. I le manu tāpua I o le kāne sia e whaka asa I whangatongo. I lalo le teita inga le sunga le whengainga ia sepi ulu. O le asonga fua le asotolsu tasi o mati le tula fitu le tai au. O leo le a whaiese talo talonga ia mo le ngana Samoa e whaatanuina le sunga ula le atu vasa. Whaatino le talo talonga I nuu taitasi e maonga. O le amawhaio na awai ia mo le talo talonga lea I le asonga fua. Aso luo aperila le aso mua le sutasi le tai au. O le aso le mo tusitana Samoa. Leo le whaatanuina le I le whale mataanga po le Tato Museum ma mawhaona awai le lautele e fia whaalongolongo ia ma whaitau tusi I tusitala ia ma whaafonga fo inisi o tangata tusitala la wilo si o Tato watunuu ia na tusia nisi o tala ia matuina I tutono tusi o le mawhai ona mo le mawina I le aso. O le aso lulu la le aso lua aperila le sutasi le tai au
o le awhaia si whaatalitala noanga a le tātou komisi o le ngana Samoa ia manisi fo'i o le mamano le atunuu o lau iloa i le tātou ngana Samoa e mawhai o le whaatalitala noina ma le whaatawaina lea ia o le tātou ngana Samoa e pei ona iei le whaamana tuina o le vaiaso na ngana Samoa mo le vaiaso fou. O la stofi o la whaatanuina ia si asi singa le komisi i porkalama mo a onga i le tu i sifo ia ma le tu i sasae ia mai se fo i tonu le vai whangaloa. Io la sfraile la sofa lea i le tu la sutasi le tai au o whaalinga i oata ia ma whaatalitanoanga ia ma le whanemataanga i nei whangatongo ia malaso tonai ia laso leo le anga ia tua ia mo le poenga o na iata ia mai niso nu mafio anga ia mo le whaatawaina lea ia o le vaiaso o le ngangana Samoa le ua whautuina ia o le ngangana Samoa ia po o le teuteuala ia le ngangana Samoa pe ona ia le whautuina ia o le vaiaso mo le whaatawaina o le ngana Samoa tutono si o tātou atunu. Ia pe o le talatalatuna i le nei vaenga o le aso ia ma le whangasolonga le porkalama ia ma le whaatawaina o le nei whaamoe mo le whaatawaina lea o le ngana Samoa i tutono si o tātou atunu ia maisena i o tātou walo ma whanau ina ia mana malama i le whaatawaina ia o le tātou ngana Samoa. Ini so tala ua awai Amerika Samoa i le kelope mo le whaatawaina o le ngase o le Autism mo le masina a sau nei o Aprila. Sau te lenga le nei o le reporti. I se polo inga tu ina mai le fionga le kovana ia pulali ine i kolau pula le na ia ta wai whapea o le nei ngase o se ngase e se o na winga mai a fiai tanga te to atasi le whaatamau a inga inai a inga whale whainga duenga manuu ini awala i tulanga ese o lo fa wau pe le fa tu pula i o le fa na wa a fiele nei ngase ma o le tulanga le mo mi ai le nga ru fa tasi mo le lango wino i la tu wa a fiele nei ngase ai mai se o le fai ni por kalama i le tu fa le soi fo malo loina mo tanto fa na o lo moa i nei ngase o lo ta wo fo i le polo inga e wi le tele o ta le rima to mai ai o lo fenga i pea ma pa pui i le tu inga luenga o au onga soi fo malo loina manga fesotai na talo sanga ina ele kovana sili no mafio anga o e kalesia e misio tanga te tu tasi o le atono ina ia fa mana tu ina le tau o ila tou na sau no fo isi tasi o sui o le mtanga luenga o le soi fo malo loina i lalo le porkala mo le leo a inga e tu sa ai mana lanto au onanga mo le whanau whapea so si tangata lava o lo iaia a fianga o le mafofau po le tino. O le mako pokalama lea o le leo ainga e lalo le vavaenga o le Department of Health, MCH, o matola e i le Lumanai Building i Whangatongo, o le mako pokalama e au i whanau ma individuals e mana o ngā whaapitua po o a fianga tū mau, o le mato center nei e whaamatalanga e mwhai on whaafsota i ai isi agencies o Moai i Fsoswani mo le whanau. Pe a le mwhai on a mato Fsoswani atu i lato i le whatever help they're needing. So we have outreaches e matua o onga e Fsoswani whanau i matua i le i tu o a onga whapea fo i tupe po o le whaweinga o whanau mo lato talavai. E le matopaanga ma dial a ride e le Fsoswani e lato e le taavale e piki le client for that appointment. I tātu talama ia pia i se ripoti whaafuse i nā tula i mai ai le whaale tonu o le mawhai una pu e no whaamtalanga i si tasio mata upu e tu sai ma le whai ainga whaamalosi. O le motusi o le elitisi o le mafuanga lea wa le mawhai ai una whaonga le masini pu e leo. O le ripoti whaaloto i whanea le mtanga ruenga o whaamsinonga mapulenga na sauni e ina wa mai atalu sanga loia o loo tula i moitu a wai i le ilo ilonga i le aso se fulu o mati o le tupsanga nei na wha ngā solo ai le vai aso atoa. E to lua ni ali ina molia ma i oe i le telo molia ngā tau whiusua inga i se mawhine i le atoto le malosi o le tino
i se whaanawelawe na tula i mai le tausanga lua fe se fulmariva. Na polo ina le whaamasino nga maabulunga le afionga ia le utele mata tuatanga loa se whaamasino nga i le vanyaso nei. Ma tu ina antu ai le mata upo e whaatulanga mo se isi aso e fufunga ina ai. O le ua a fie le nei mata upo e au maui antunu ui fafo malona ainga ma ua malanga mai i le masina nei e moli mau i le whaamasino nga. E tu sai mau i linga o le mea na tupu i le taime le whaamsinonga i le aso se fulu mati i le tausanga nei. Na motu sia whaafose i aile i le tise, le ana whailoa atu wai e le au whai ngā luenga sa tō fia vi soani le mta upu. E whaampe ua whaale tonu le masini po e leo po le recorder, ona o le pe whaafose i o le wila. O le aso suma le tolu fo i o le masina nei, sa tō e tula i mai ai le whaale tonu lava lea i tasi, ma o le mafuanga lea ua tō e tolu po ai le mta upu e tu sai ma wha maunga ale riponti le whaamsinonga. Ma o tātou tala muli o tala mai le Pasifika. E to oluani ali i leo le to e seifiti wa whaamalolo ina ua tua ia i la ua i afianga o whala au whaasaina. Na wipoti e le fiti san le whaapea i se suenga sa whaia. Na o ina i leo ni pepa o lo ia i whala au whaasaina ma vaenga i whaongaina e ulai ni whala au whaasaina. Ai maise o vaenga i fuaile ma mafo whala au whaasaina o le aisa. Inei lava suenga na manino ai o loo nonofo nei ali i se fale maututongi a se tasi o lo ia na so tanga i whala au whaasaina. Na toi whaamanatu e le komisina o leo a le toese a fiti le whaasaina o na awai nisi o lana au whainga luenga i ni solitu la fono e au fiai nei whala au whaasaina. Usi mai alau mai mua i se whainga o le tātu tau whapefo i tūlanga i le tairi nei vaenga o le afiafi. Ma o le whaingura nao tātu tala mai lau KVZK le ngana Samoa te motu sisi o na whapuponga i le aso a taeo manuia tele whaasaunga le tātu tunu o tō whaasifua. Two men were rescued from Waitongi today. Several items on the Senate Select Investigative Committee agenda for investigations. Samoan Language Commission launch activities in line with the Samoan Language Month. Talofa, this is your evening news on KVZK.
Two individuals were rescued in Waitongi after being trapped beneath rocks due to powerful ocean currents. Preliminary reports from search and rescue indicated that the two men were swimming with a group when strong waves abruptly swept them away. The waves carried them into deeper waters and led them back under rocks along the shoreline. The Department of Search and Rescue received the distress call for assistance around 12:14 p.m. today. The team, led by Marine Patrol Chief Ina Oberg and Lieutenant Toelau Talopau, responded and arrived within 15 minutes. Their efficient coordination and strategic execution were instrumental in locating and retrieving the individuals from the hazardous situation. Following their rescue, the two men were transported to the Marine Patrol headquarters in Whangatongo, where emergency medical services technicians promptly evaluated and treated their injuries. While they sustained some injuries, the rescue team's timely response significantly ensured their safety and prevented more severe repercussions. The Senate Select Investigative Committee members convened this week to establish the primary issues they will examine in the forthcoming legislative term. Senators who spoke anonymously to KVZK confirmed that the committee's agenda comprises more than 5 significant items that warrant careful investigation. One case under the microscope of the SSIC is the previous administration's allocation of $36 million, which was executed without the approval from the Fono. This situation raises critical questions regarding financial governance and compliance with legislative protocols. Consequently, an independent prosecutor has been appointed to investigate this matter and its underlying consequences. In other news, the Ngangana Samoa month, titled E Teuteu Wala Le Ngangana, which translates to the Samoan language, paves the way, will kick off with a church service this Sunday. John Patu, an official from the Samoan Language Commission, shared the activities planned for the upcoming week, which are dedicated to promoting the Samoan language. March is declared as Samoan Language Month here in American Samoa. Since 2023, Samoan Language Commission has been tasked with promoting the Samoan language and advocating for its use in the territory. And so today we wanted to share our program for Samoan Language Week, which starts on Sunday, March 30th until Saturday, April 5th. On Sunday, there will be a prayer service for the Samoan language held at the Congregational Christian Church of American Samoa in Whangatongo at 3 p.m. Light refreshments will be provided. On Monday, March 31st at 7 a.m., there will be a wave for Samoan language at Suinga Ula in Utule. Light breakfast will be provided. There will also be individual waves in different villages and in different schools. And so all schools, nonprofits, and government agencies are encouraged to conduct their own wave in their own location. On Tuesday, April 1st at 11 a.m., this is dedicated to Samoan authors, o Hasumotu Stala Samoa. It will be held at the J.P. Hayden Museum. The public is invited to attend this day. Certain Samoan authors will be invited and they will be able to share their work, including literature and publications provided by them that you can also purchase. On Wednesday, April 2nd at 11 a.m., there will be a launch of the Samoan language program Tatala Le Ta'ui, which will discuss various topics in the Samoan language. It will be held every Wednesday and it will be conducted by the Samoan Language Commission. Different members of the community will be invited to discuss different topics using our Samoan language, and this will be held at the Lumanai building on the 2nd floor. On Thursday, April 3rd at 10 a.m., the Samoan Language Commission will be visiting different Samoan language programs throughout the territory in the East, West, and Central districts. On Friday, April 4th at 11 a.m., there will be a special screening of the short film, Naughty with Citizen, at the Gene P. Hayden Museum here in Whangatongo. On Saturday, April 5th will be the Village Day, Samoan Village Day, which will be held by different villages throughout the territory.
And so these are some of the initiatives that we will be holding this week, the Samoan Language Week, March 30th to April 5th. American Samoa joins the globe to celebrate autism acceptance for the coming month of April. In a proclamation issued by Governor Pulali'i Nikolaupula, noted that autism is a diverse and complex neurological condition that affects individuals differently, enriching families, workplaces, and communities in unique ways. The prevalence of autism continues to rise, with 1 in every 36 children diagnosed in the United States, highlighting the urgent need for early intervention, tailored education, accessible healthcare, and comprehensive support systems for individuals on the autism spectrum and their families. Despite their talents, skills, and immense contributions to society, autistic individuals continue to face barriers in employment, education, healthcare, and social inclusion, underscoring the necessity for increased awareness, understanding, and acceptance. The American Samoa government is committed to advancing policies that promotes fairness and accessibility for individuals with autism, ensuring they have equal opportunities to reach their full potential. The Department of Health, or Leo O'Ainga Center, in collaboration with community organizations, healthcare providers, educators, and advocates, is working diligently to improve early autism screening, enhance services for children with special health needs, and provide resources to families and caregivers. World Autism Acceptance Month serves as an opportunity to amplify the voices of autistic individuals, foster greater community awareness, and reaffirm the government's commitment to building a society where neurodiverse individuals are respected, supported, and empowered. This year's theme of World Autism Acceptance Month 2025 is Celebrate Differences. It encourages us to see that everyone is unique and that differences are normal. The governor stated that instead of considering autism a condition to fix, it calls to celebrate the differences it brings. The governor concluded by encouraging all residents, churches, businesses, and organizations to recognize and celebrate the contributions of individuals with autism, promote awareness and understanding, and advocate for the full inclusion of autistic individuals in all aspects of our community. Emma Reed of the Department of Health, Leo O'Ainga Center, spoke to KVZK TV on the services available and activities lined up for Autism Month, as well as their movie night held at the Diua Pango Pango last night. We serve the special needs community, no age gap. We are a health information center here in Whangatongo in the Luminati building, and we do outreaches. We help parents advocate for their children at schools or whatever agencies they need help from. And so we're also a referral basis. We have a partnership with Dial a Ride to set up transportations for our clients to go to and from their appointments, and referral to other agencies that we know that are able to help out clients if we aren't able to serve them. Joyetta Whengaimali'i with your news on KVZK. In news from Apia, an incidental report of missing audio from the court's recording system resulting in a mistrial of a rape case found that it was a sequence of power outages that caused the recording of evidence to cease. The internal report from the Ministry of Justice and Court Administration was prepared in response to requests from the lawyers representing the parties involved in a hearing that began on Monday, the 10th of March, and lasted for a week. 2 men faced multiple charges of sexual violation against a disabled woman in an incident that occurred in 2019 and pleaded not guilty. This week, Supreme Court Justice Leutele Mata Tuatangaloa ordered a mistrial and scheduled the case for a new hearing date. The complainant in this case, who lives overseas with her family, traveled to Samoa this month to testify in the trial. During the session on the 10th of March, an unexpected power outage occurred, causing the audio recorder to stop functioning. Staff assigned to assist with the case reported that the IT staff member on site admitted that due to the outage, the audio recorder was not turned back on, resulting in the session's audio not being captured. This week, a similar issue occurred, causing further disruption to the court proceedings. Joyetta Whengaimali'i with your news on KVZK.
And finally, in the news from the region, 2 corrections officers in Fiji have been dismissed from their positions due to their involvement in a drug trafficking operation. The Fiji Sun reported that law enforcement authorities conducted a raid during which they confiscated various drug-related paraphernalia, including digital scales used for weighing substances, heat sealers for packaging, and Ziploc bags containing suspected methamphetamine residue. An internal investigation revealed that the 2 officers had been renting a residence at the property, which is owned by an individual with known connections to drug distribution and was previously incarcerated at the Suva Remand Center. The Corrections Commissioner has reiterated the organization's strict zero-tolerance policy concerning any form of misconduct, emphasizing the importance of integrity and accountability among corrections personnel in maintaining public trust and safety. Up next is your weather and tide. That's your news. Thank you for joining us. Good night.